good morning, student. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Are you ready to study English today? Yes, I'm ready to study English. Are you sure? Yes, I'm sure. Okay, good. Let's say basmala together. Bismillahirrahmanirrahim. Who is the leaders in this class? Who is the leader in this class? Oh, Myla. Silakan Myla disiapkan. Attention, please. Keep reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before continue our learning, I want to check your attendance. Who is absent today? Siapa yang hari ini absen? Pardon? Nobody? Tidak ada yang absen hari ini? Nobody. Okay, good. Okay, for the next, I want to sing together about independent song. Do you know independent song? Hari Kemerdekaan. Okay, good. Do you want to be the regent? Please raise your hand, please. Okay, I will come down. You can stand up beside me. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. You have to stand up. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Okay, give applause. Okay, sit down, please. Okay, you're welcome. Okay, now I have the rules of the class 9-1. Do you know the rules? In bahasa the rules? Peraturan kelas. For the first yang pertama, follow teacher direction. Artinya apa, Patan? Ya, ikuti arahan guru. And next number 2, raise your hand and ask question. Ask question if you get confused about the topic. Jika kamu tidak mengerti, maka kamu harus bertanya dan bertanya. Itu patokan kita yang kedua. For next number 3, be respectful and kind to others.
Ya, memperhatikan guru, jangan ngobrol, jangan diskusi dan lain sebagainya. And the last is always keep the classroom clean. Apa sifatku? Always keep the classroom clean. Maksudnya apa? Menjaga kebersihan, termasuk kerapihan. Okay? Now you have to check your chair and the table. There is the rubbish or not. Coba dicek ada sampah atau tidak di sekitar kalian. Kalau ada, you have to throw the rubbish into rubbish bin. Kalau emang ada sampahnya, silakan dibuang ke tong sampah. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, good. Kita lanjutkan. Ice breaking. Oke. Do you still remember about ice breaking? Yes. And please please stand up again. Stand up again. Do you have fingers? Okay, good. Please now raise your hand on the right. Silakan angkat tangannya sebelah kanan. Okay, good. And then you have to move the numbers using your fingers. Okay? Are you ready? When I say number 1, so you have to move your fingers. Yeah. Okay? Number 2. Yeah. Number 3. Dan seterusnya. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, you have to do it quickly dengan cepat. Number 1, 2, 3, 4, 5. Okay, good. Now you have to move using your head. Sekarang kamu gerakan menggunakan siap? Okay, but I want to need one student to make example. For example, Fatan. Fatan, come here please. Nah, saya berikan contoh Fatan dulu ya untuk kalian. Seperti ini. Okay, number 1 Fatan, please move your hand. Number 1, 1, 2, 3. Okay, 2. Okay, 3. Okay, good. Now together, and you have to make it quickly. Okay, dengan cepat. 1, 2, 3. 1. Good. 2, 3, 4, 5, 0. Okay, give up dulu. Okay, sit down again. Okay, ice breaking number 1, you have to move in your body, and the second, I love English. When I say I, you have to understand? I. Okay, good. Love. Love. I love. English. Kalau English gimana? Understand? Understand? Yes. Okay. I love. English. Okay, jadi bagus beda. Okay, students. Masih semangat. Okay. I want to ask you about the memorize about the materials last meeting on Thursday. Do you still remember about the material last meeting? You study about verb. Okay. You study about verb. You know verb? Kata kerja. Example. Contoh kata kerja. Mention please. Cooking. Okay. But you have to say verb 1. Dasar kalimatnya adalah cook. Okay. Now there's yang lainnya. Walk. Walk. Okay. Walk itu apa? Berjalan. Kemudian memotong. Masih ingat? Kemudian mengupas. Iya. Kemudian memasak. Oke, good. Kemudian mengocok, mengaduk. Shake. Mencampurkan. Mix. Good. Okay, and then you breakfast about this morning. Have you breakfast this morning? Yes. No? Kasihan sekali belum sarapan. How about Sifatu? Have you breakfast this morning? Yes? Okay, good. What is the food? Apa makanannya? Fried rice, chicken, nugget. Do you still remember? Chicken. How about Dini? Have you breakfast this morning? Yes. What is the food? Chicken. How about Milo?
mayonnaise. Do you like mayonnaise? Yes, of course. And then can you tell me how to make it? Bisa jelaskan kepada kita semua bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara membuatnya? Cara membuat saladnya? Silent please. Hello boys, silent please. Please attention. Cara membuatnya yang pertama gimana? Fruits. Oke, yang pertama berarti cut all fruit. Apa artinya? Cut all fruit. Potong buahnya and then what else? Apa lagi? Oke, put the fruits on the bowl. Berarti masukkan ke dalam apa? Dalam botol. Ini pakai botol. Ke dalam mangkuk. Setelah masukkan ke dalam mangkuk apa lagi? Anissa, biasanya gimana kalau bikin salad? Nah, campurkan apa? Biasanya kita mix good ya. Oke, hari ini kamu akan belajar tentang apa sih Bu? Mau nanya kayak begituan. Hari ini kamu akan belajar tentang procedural text. But you have to know about the objectives of the study. Apa itu objektif? Ya, apa itu artinya? Tujuan. Tujuan apa? Tujuan pembelajaran. Number one, students can understand about the purpose and the types. Berarti pertama kamu harus tahu pengertiannya, tujuannya, dan jenisnya apa. And the second, students can understand language picture. Language picture-nya apa? Kata-kata itu berapa? 1, 2, atau 3 yang akan kita bahas. And then number three, students can explain how the procedural text. Siswa harus bisa menjelaskan apa itu procedural text. And last, students can make an example. Dan kalian nanti akan dapat membuat contoh. Seperti tadi, my love, you can tell your students about how to make salad, ingredients, tool, and extent. Understand? Yes. Any question? No? Okay. This is about procedural text. What is procedural text? Ada yang tahu apa itu prosedur? Okay, question first. Okay, my love, silakan. Procedural text is a text that tells readers how to make something or how to do something. Okay, how to make something or how to do something. How to make something seperti apa? How to make? Yeah, like this picture. How to make? Messages. Itu adalah how to make something. How about how to do something? Bagaimana cara melakukan sesuatu? Gimana? Seperti apa? How to? You can look at the laptop. Coba buat kalimat how to operate. Operate itu berarti mengoperasikan. How to operate the laptop. Oke, apa sih pengertiannya Bu? Pengertiannya seperti sama dengan kayak Marlo ya. Procedural text. Oke, kita baca bersama-sama. Read together after me. Procedural text. Procedural text Is a text is a text that explains, that explains, informs, or helps the reader or helps the reader on how to make or use something. or use something. With the same meaning with the statement of Milo. Ini maknanya sama dengan yang tadi Milo sampaikan. Oke? And then the purpose, tujuan dari prosedur adalah show how something. Apa itu how something? Show how to something apa artinya? Ya, menunjukkan sesuatu is made. Apa itu is made? Yang dibuat, use, yang digunakan atau dan yang dilakukan. Choose one of step. Melalui apa? Melalui tahapan. Sekarang jenisnya ada apa aja ya Bu ya? How to make seperti yang tadi contohnya. How to use seperti kita menggunakan mesin cuci misalnya, record atau laptop. Kemudian how to do, how to get, bagaimana mendapatkan nilai terbaik. Berarti apa tuh nilai terbaik? Gimana cara supaya dapat nilai terbaik? You have to study. Jadi nggak harus bikin magang, nggak harus bikin salah, tapi bisa juga how to make, how to use, how to do, and how to get. Okay, good. Any question? Ada pertanyaan? Raise your hand first sebelum dilanjutkan. Tidak ada? No. Oke, sebelum dilanjutkan
lagi bisa seperti ini. Oke, kita akan tonton sebuah video. You have to watch the video for the example how to make mango juice. Kita lihat contohnya. You have to pay attention. Kalian silakan perhatikan. Ingredients and tools. 2 mangoes, a glass of water, 3 white eggs, 2 teaspoons of sugar, a half of mango juice, a blender, 2 glasses, a spoon, a bowl, and a knife. Procedures or steps. Clean the mango. Fill the mango. Cut the mangoes to pieces. Put the mangoes into the blender. Put a teaspoon of sugar into the blender. Put a half of mango seed into the blender. And spoon and then pour. Put the ice cubes into the blender. Put a glass of water into the blender. Don't forget to close the cover of the blender. Turn on the bottom of the blender and wait for a minute until it smooths. Pour the mango juice into the glasses. Put the straw into the mango juices. Mango juice is ready to serve. Mango juice is ready to serve or drink. Okay, I have a question for you about this video. Saya punya pertanyaan buat kalian tentang video ini. Can you tell me what is the aim or the goal? Raise your hand first. Can you tell me what is the aim or the goal? Raise your hand, please. Okay, Gali. Okay, good. How to make mango juice? Masih ingat-ingat aim goal itu adalah tujuan. Lupa lagi ya? Okay, the second question. Pertanyaan kedua. Can you tell me how about the tools? How to make the mango juice? Raise your hand. Okay, Hisham. A glass, a blender, and then what else? Ada lagi? A spoon, and then what again? You can use it to drink. Okay. Straw. Okay, bukan strawberry tapi straw. And the last question is about, can you tell me the translation about peel the mangoes? Okay, Milo. Kupas mangganya. Good. Kalian sudah memahami tentang example of vegetable paste. Di sini dibahas how to make mango juice. Ingredients sudah ada, ya. Toolsnya juga sudah ada. Kita baca bersama how to make mango juice. Yang pertama ingredients. Can we put it together? Mangoes, and then okay, good, and then eggs, and glass. Okay, good, and then tools. Please mention 1, 2, 3, 4, and the last 9. Tadi kurang disebutkan satu lagi 9. And then
Coba satu orang yang belum bergabung siapa? Mairo. Kenapa Mairo belum bergabung? Kita lihat. Pakai kode ya. Kode ya gitu. 97. Ini apa? Kode nama join. Sebelumnya udah pernah bermain seperti ini? Oh, belum pernah ya? Oke, Milo bergabung dulu sama Ana ya. Yuk, hitungan 3. You can start the game. Waktunya you have to answer 5 questions 5 minutes. And then you can now top score 3 orang kandidat terbaik akan ditampilkan di sini ya. Oke, kita start 20 masuk. Siapa yang double ini ya? Isi 2 kali. Siap. 1, 2, 3, start now.
This is about. Oke, di sini ada tugas 2 dan tugas 3. Oke, Nisha, can you? Oh, jangan bisa pakai kacamata ya. Ini aja. Ini can you read about costume? Silakan dibaca. Yang dibaca sendiri. The teachers. The teachers introduce the students in the
Ya, yang kamu lihat, yang kamu dengarkan. Sekarang boleh dituangkan di kertas yang ada. Silakan grup A hampir selesai, grup B belum start, grup C belum start. Kira-kira lanjutkan aja langsung di sini. Ini bagian di sini.
Generic structure atau language features atau fungsinya. Nah, di sini. Nggak terlalu banyak bentuk apa yang kayak inti-intinya. Group B, have you finished? Not yet. Waktunya sebentar lagi. Karena kalian harus presentasi one group 5 minutes, maksimal 5 menit. Nanti kamu presentasi setiap group dikasih waktu kamu 5 menit. Sekiranya cukup 5 menit, berarti banyak cerita yang kalian sampaikan di sini. Ini yang tentang pengertian, generic structure-nya, sama language features-nya. Jangan lupa ditentukan 3 siswa untuk presentasi. Silakan 3 siswa ditentukan. Sudah ketemu? Apa yang disampaikan di auditorium? Definition, tujuannya, purpose, generic structure.
warahmatullahi wabarakatuh. You will explain about you are from group Group A. You can introduce your member, please. For the next, will be explained by Pak Farhan. Yes, Mas Yusuf. Hello, my name is Pak Farhan. Okay. Okay, you can go there, please. So we can sign it. Okay, next. Kelihatan ke sana? Halaman-halamannya? Kamu jelasin dengan gambar. What is your name? Okay. Explain. Finish? Masih. Silakan dikeluasin. Tutup presentasinya. Salam Nicholas for detail. Okay, for the next presentation will be explained by Group B. Silakan, kelompok B. Silakan, kelompok B. Sebelah sini. Oke. Siapa yang ini? Silakan, Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Hi. We are Group B. Our team members are Andini, Naila, Almatina, Alvia Jaka, Luna Regina Putri, and Blas, Laila Aulia Karima. We're excited to work on procedure text. Next, my friend will explain. Baik, siapa? Ana. Ana, silakan. Procedure text is a text that explains how to make or something next. To show how to tell how to make or materials and steps. Go to the next video. Gak Yes. ada. Bowl is how to cook rice with a cooker. The ingredients is rice and water. The rules is rice cooker. And the step is first clean the rice with the water. And second, after that, pour water to the size of half your index finger.
Third, put in the rice cooker. And last, finally, click the on button. Okay, closing. Maybe that's all our content there. Thank you for your attention. See you. Pronunciation-nya sudah bagus. Michael, please give me your card. Okay, thank you. Okay, for the last group, group C, you have to present about you paper. This is about how to cook. Come on, here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Explain how to make noodles. Silakan gambarnya diberikan. Perlihatkan ada maksud. Nanti ada rice. Udah finish? Closing. Silakan closing. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paper, please. Oke, dari diskusi ini apa yang kamu dapatkan? Silakan sebutkan. Setelah diskusi ini apa yang kamu dapatkan? Sudah tahu definisinya sekarang? Sudah tahu? Sudah tahu generic structure-nya? Sudah juga. Sudah tahu language feature? Sudah juga. Coba group 1, I have question group 1. What is first true text? Hasil diskusinya coba terapkan. Apakah betul kamu sudah paham? Apa itu procedural text? Okay, good. Thank you. How about group 2? You can tell me what is the generic structure. Can you raise your hand? Okay, Anna. Materials. Ingredient. And step. Good. Thank you, Anna. For the next, how about language features? Language features-nya ada apa aja sih di procedural text? Oke, Carly, ada apa aja di language features-nya? Ada. To show itu apa coba? Ini generic structure, purpose, satu lagi yang ini yang ada clause-nya, imperatifnya, masih ingat? Nah, imperatif itu apa? Ada nggak di sana? Di sini ada imperatif, masih ingat? Imperatif itu kata perintah. Contoh, tuangkan bumbu dari apa? Bumi.
Waktunya hanya 10 menit untuk mengisi 10 soal. 10 menit. Silakan difotokan waktunya 10 menit saja. Silakan difotokan barcode-nya di depan. Kerjakan secara mandiri, tidak boleh berdiskusi, tidak boleh bertanya. Ya. Ya, waktunya hanya 10 menit. Yang tidak bisa scan barcode boleh pakai link yang ada di grup. Evaluasi 4 atau tas 4. Coba dan ya betul. Silakan dikerjakan. Evaluasinya 10 soal 10 menit saja. Ya. You have to focus, silakan fokus. Perhatikan soalnya. Perhatikan jawabannya. Oke, have you finished? Oh, ada yang sudah selesai. Nanti kita lihat nilainya berapa yang masuk. Berapa nilainya? Anak masuk kelihatan di sini. 100. Apakah 100 juga? Luna, finish? Berapa nilainya? 100 juga. Kenapa 100 semua ini ya? Berarti ini terlalu mudah atau memang pintar-pintar anaknya? 100. Sudah. Yang mana? Oke, yang lainnya silakan. Waktunya 5 menit lagi. Oke, sudah selesai? Oke, good. Kalau sudah, siapkan HP-nya di atas meja. Put on your handphone on the table. Nah, itu kalimat apa tadi? Put on your handphone on the table. Kalimat imperatif. Yang mana putnya? Put. Oke, silakan disimpan. Sudah selesai semua? Okay, I can give you homework or teamwork. Silent please, Farhan. Daphne, look at the project. Homework or teamwork. Next meeting, you can make a video procedural text and send the video via WhatsApp. Jadi kamu di rumah nanti kerja kelompok membuat video prosedur. Video apa tuh yang kamu hari ini praktekkan? Contoh grup A tadi membuat apa? Boleh kamu bikin di rumah, direkam. Menggunakan back sound suara kamu. Ada teks title-nya di situ, membuat video seperti itu. Kemudian kelompok B bikin apa? Nasi apa? How to cook rice with rice cooker. Ada nasi grup C? Oke, how to cook noodle atau cup noodle. Kamu bikin di rumah. Understand?
ya kan Sam? Happy. Oke, happy. Kalau groovy gimana? Setelah mempelajari prosedur teks? Tegang, stres, tidak menyenangkan, membosankan, itu gimana? Enjoy, happy, enjoy. How about group A? Happy, enjoy, nervous? Apa? Bingung Pak mau jawab apa? Ada happy, ada enjoy, apa